మనము ఈ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు చేసినా సరే 100%గా మనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ట్రైనర్స్, స్పీకర్స్, మోటివేటర్స్. ఈ ఇంపాక్ట్ సక్సెస్కి అవుతుందంటే కారణము ఒకరు కాదు, ఒక వాసు గారు కాదు, ఒక గంప కాదు, ఎంతోమంది డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ట్రైనింగ్ను నేర్చుకోవడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది, చాలా గంటలు టైం స్పెండ్ చేయాలి. కానీ నేర్చుకుంది పంచుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదండి. ఏ వృత్తి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వృత్తిలో ఉన్న విషయాలు, సీక్రెట్స్ ఎవరికి షేర్ చేసుకోరు. కానీ మా వృత్తిలో వి షేర్ ఓపెన్లీ. అలా ఓపెన్ షేర్ కాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఇంపాక్ట్ స్పీకర్స్ మాత్రము నాన్ స్టాప్గా షేర్ చేసుకుంటారు. షేర్ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి కాదు, ఈవెన్ వీడియో రికార్డింగ్ చేసి మనము యూట్యూబ్లో పెట్టి కూడా అందరు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఎన్నో కాలేజీలకు తిరిగి ఎన్నో కాలేజీల్లో ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎన్నెన్నో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కు వాళ్ళు కాలేజీలో నేర్పని విషయాలు వాళ్ళకి నేర్పించి ఉద్యోగాలు రావాలంటే ఏమేం కావాలో వాళ్ళకి చెప్పి మరి ఎంతోమందికి సపోర్ట్ చేస్తున్న మన కార్తిక్తో ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. యూ విల్ టేక్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ సెషన్ ఆన్ how to get job. This is this topic of Mr. Karthik. I invite with your round of applause over to Karthik. చాలా గట్టిగా చెప్పారు, నాకు చెవుడు వచ్చేసింది మీరు చెప్పిన దానికి. గుడ్ మార్నింగ్. వెరీ నైస్. People, most of my conversation will happen only in English. Only in English. Sir, we are unable to follow. We are from the Telugu medium background. Can you please repeat whatever you say in Telugu also? Please, sir. For such requests, my answer is no. I don't repeat anything in Telugu. Sir, are you against the regional language? No. But when you climb the ladder, when you go up in your career, people who speak the regional language will become less in number. For that matter, when you go to the interviews, when you go for the campus placements, none of the HR asks you question in your regional language. Please do not get influenced by the movies. When people make you sit in the group discussion, if you are unable to communicate in English, you will be rejected. No HR will give you a chance saying that you speak in English or you speak in Telugu, I will select you. Then you will say yeah, and you will get through that round. No, that doesn't happen in the actual recruitment drives. Do you get it? So prepare yourself for the best. And the best thing right now is improve your language skills. We have so many videos on YouTube which teach us how to develop our English language. We have classes by Mr. Chiranjeevi, Sumita Roy, etc. on YouTube Impact Foundation channel. Please watch those videos. You can improve your language, okay? And the topic for today, my topic is jam. Not that jam which you apply on the bread. This jam gives you money to buy your own bread. This jam gives you a job. Sir, what is this jam? Jam is an abbreviation for just a minute. Just a minute. This is one of the very important rounds which is being conducted by most of the MNCs, especially companies like HCL, IBM. They don't have time to come to your college, conduct group discussions, conduct interviews for everyone. So, to filter you, to eliminate the unwanted material from that lot, they conduct just a minute. What is this just a minute? Let us see what is this just a minute. This is the T20 version of group discussion. We are liking the shorter formats now. Earlier, we used to like test cricket. People have lost patience. We have invented one-day cricket.
People have grown more impatient. We have started inventing. We will come to a conclusion whether we want to select you or not. Very simple. Okay? Only 1 minute. Just a minute. That's it. People, please understand. Most of us, we do not utilize this 1 minute properly. If at all, right now, if I ask one of you to come here and talk about a particular topic which I give you spontaneously, most of the time in that 1 minute, say 30 seconds of the time, you have some sounds, you have some fillers, foghorns, and the content you speak is only for 10 seconds or 20 seconds at the max. Please understand this. Let us utilize that 1 minute properly. But why do they conduct jam? Why? The first thing they test is your communication skills. What do you mean by communication skills? What you talk. Yes or no? Most of us focus on what we should talk. Most of us also forget how should we talk. What should we talk? Another important kadandi. This is not the only important thing. How should you talk is also very important. How should you talk is the second part of the communication skills, which is called body language. 93% of our communication is through body language. Sir, does the body really speak language? Yes, it does. I'll give you an example. Let us consider there is this boy and a girl. And that's a Valentine's Day. This girl comes to the boy in a red dress with a bunch of red roses. Hands over the red roses to the boy and says, say for example, Karthik is his name. Karthik, I love you. Karthik, I love you. What is the message you got? Is she really loving me? No, but she spoke the 3 most beautiful words in the entire universe. But did you get the message right? No, because even before following my words, you followed my actions. Actions you have correlated with words and then gave a meaning. Communication skills is that part which we test in just a minute. And the second skill we test is your spontaneity. For example, the moment you come onto the stage, if I say, speak about this speaker, this loudspeaker, what will you do? Nothing. 15 to 20 seconds, we waste time looking at me or looking at the speaker or getting tensed. We'll have sweat all over our face. Yes or no? Spontaneity. How quickly you will comprehend the topic and how quickly you can form the information in your brains and how quickly you can kickstart the jam. Just a minute is what we test. And finally, the skill which we test is out of box thinking. Out of box thinking means your creativity. How creatively you can speak about a particular topic. For example, I have a pen. Someone says, please speak about pen for 1 minute. Creativity ఏముంటుంది దాంట్లో పెన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు creativity ఏముంటుంది? Creativity also includes how beautifully you make the story out of it. For example, if you ask me to talk about the pen, the first sentence I would say is, I look at my pen and say, wow, I'm very happy to speak about this pen because this pen was gifted by my girlfriend. ఎవరికైనా తెలుసా నిజం? తెలీదు. చెప్తాం. అందరి మొహంలో you'll have a small smile. Okay, good. Next, that connectivity. Then I'll speak about the employment the pen provides. చాలామంది పెన్ రాస్తుంది, మన చరిత్రను రాయొచ్చు, మన తలరాతని మార్చేసుకోవచ్చు, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. వి టాక్ కామన్ పాయింట్స్. బట్ హౌ దట్ పెన్ జనరేట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్? పెన్నును తయారు చేసి కొన్ని వేల మంది బతుకుతారు. ఆ పాయింట్ గురించి మాట్లాడగలగాలి.
Is that clear? So out of box thinking is the third and final skill which we test. Now we will see how should we prepare. How is the jam conducted? Jam ni ela conduct chestaru? Chala simple. You will be put in a room. Say there are 100 students, 100 participants. You will all be assembled in a room. The HR sits here up front and he says, you in the pink dress, please come forward and antaru. Okay? You will have to come and he'll give you a topic. You have to speak for 1 minute and then go. That's it. Idi jam conduct chese vidhanam. But what I talk today is, how should we prepare for jam? How should we prepare for jam anedi discuss cheyadaniki try chestanu. First segment ata. People, more than writing, I request you to focus on listening. Because, do you know why do we write? మనలో చాలా మంది ఎందుకు రాస్తామో తెలుసా అండి? తెలుసా? Does anyone know why do we write? People say we write so that we can refer, we can revise, we can go for a revision. కొంతమంది అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రాస్తాం సార్ అంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ మనం మర్చిపోవడానికి రాస్తామండి. ఆ మూమెంట్లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మర్చిపోవడానికి రాస్తాం. సార్ యు ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ సింకింగ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద మూవీ నేమ్ అండి. అదే సినిమాలో హీరోయిన్ బస్సులో వెళ్తుంటే హీరో గుర్రం పైన ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు. వాడి మొహం పైన బ్లాక్ చున్నీ పడుతుంది. ఇలా తీసి మగధీర వైట్ చున్నీ, అసలు సమస్య లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ నేను అదే అడుగుతాను, మరి న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ చెప్పండి. చెప్పాం, ఎందుకంటే నోట్స్ రాసాం కాబట్టి. చాలా సింపుల్ అండి. నోట్స్ రాసాం, నోట్స్ నేర్చుకుంది. మగధీరాన్ని మాత్రం ఇలా చూసాం, ఇలానే ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే నడు. నో, ట్రై టు లిసన్, దెన్ మేక్ నోట్స్. ఓకే, డోంట్ బికమ్ photocopy machines. All right? So 5 seconds. Now people, please understand, when I say 1 minute, 1 minute means 60 seconds. In this 60 seconds, how many words do you think you can speak? How many words can a normal human being speak in 60 seconds? 60 seconds లో ఎన్ని వర్డ్స్ మాట్లాడగలుగుతారు? సెకండ్కి 2 వర్డ్స్ మాట్లాడగలుగుతారంట. అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పడానికి 1 సెకండ్ పడుతుందట. అలాగే 60 సెకండ్స్లో 120 words. Similarly, if you are a very good speaker, you can speak up to 3 to 4 words per second. Good morning, how are you? Good morning, how are you అనేది 3 to 4 words ఒక సెకండ్లో మాట్లాడచ్చు. అంటే ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, యావరేజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కెన్ స్పీక్ for speak 120 words to 240 words in 60 seconds. How best you will utilize that 60 seconds is important. In that first segment is 5 seconds. What do you do in the first 5 seconds? You introduce yourself, yes or no? So that introduction should be a powerful introduction. For example, Mr. Gampa Nageshwar Rao has introduced me. అలా కాకుండా the moment he took the mic, I'll call Mr. Karthik, come on Karthik, and you take the class. Will you be interested in listening to me? Because you never know who I am. Yes or no? So make yourself look like a brand. First 5 seconds, create an impression that they are listening to a powerful person. A person who can make sense for the next 40 or 45 seconds. First 5 seconds lo meer cheyalsina pani. Is that clear? Yes, no, maybe? Yes. Next, the second segment is for 40 seconds. In this 40 seconds, you will talk about the content of the topic. Sir, the topic is given spontaneously. I'm unable to generate the points. You have to use the first 5 seconds to generate those points. While you are introducing yourself, you should also be able to think about the topic and form some information. In the next 40 seconds, you have to link one point to another, and start building the entire content.
Never ever pause in between. For example, if I ask you to come here and talk, you will say, my name is Karthik, I am coming from Khammam. No. That sounds should not happen in 40 seconds. That sounds happen because we are not ready with the content. Please be spontaneous in creating the content and speak for 40 seconds, nothing less than 40 seconds. Is that clear? Next, the third segment lasts for 10 seconds. In this 10 seconds, my strong advice, my sincere suggestion would be, please connect your topic somehow. I don't care how do you connect, but somehow connect any topic to your personal life. Any topic. Say, for example, if he has given the topic on speak about Indian Army, somehow connect it to your personal life. Say, for example, he has given a topic called donkey. Connect that particular topic called donkey to your personal life. Sir, why should I connect my content to my personal life? When people start listening to you, if you have that sense of personal touch, which you can create with the audience, they will have an emotional bondage with you. Your mindset and their mindset will have the same wavelength. టెక్నికల్గా మాట్లాడాలంటే యూ అండ్ ఐ విల్ రెజొనేట్. రెజొనేట్ అంటే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఊగుతూ ఉంటాం. చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు. మాట్లాడి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. ఈ 10 సెకండ్స్ ఆడియన్స్ తోటి కనెక్షన్ పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ 10 సెకండ్స్లో యూ కెన్ టాక్ ఇమోషనల్లీ ఆల్సో. సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద సేమ్ పెన్. లెట్ us take an example. Whenever I talk about this pen, my eyes go wet. I almost feel emotional. I feel like crying because this was the last present which I have got from my grandmother. Now she is no more, but her blessings are always with me. అన్నప్పుడు ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారుగా ఖచ్చితంగా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక చోట జామ్ గురించి కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా గ్రాండ్ మదరు లాస్ట్ ప్రెజెంటు పోయారు అనగానే టింగ్ అని వెలుగుతుంది, ఎక్కడో తగులుతుంది, అబ్బా నాకు గుచ్చుకుంది అంటారు. ఆ ఇమోషనల్ కనెక్షన్ ఉండాలి అండి. 10 సెకండ్స్ ఉపయోగించండి. ఇంకా లాస్ట్ 4th సెగ్మెంట్ 5 సెకండ్స్. ఈ 5 సెకండ్స్ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ టు క్లోజ్ ఇట్ పవర్ఫుల్లీ. ఎలా అయితే ఓపెనింగ్ పవర్ఫుల్గా చేశారో, ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ యువర్ జామ్ ఇన్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వే. సార్, closing the jam in the most powerful way is good, but how? How? Quote a proverb. Say something which a celebrity has said. Say, for example, most of the speakers, if you are, experiencing them from yesterday when CBI JD, Mr. V.V. Lakshmi Narayana has concluded his session, he said like, Swami Vivekananda annattuga antaraina. స్వామి వివేకానంద అన్నట్టుగా అంటే వెంటనే ఆ వివేకానందుడి పేరు వినంగానే అందరి అటెన్షన్ ఆయన పైనే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజింగ్ అ జామ్. లాస్ట్ 5 సెకండ్స్ హ్యావ్ అ కొటేషన్, పవర్ఫుల్ కొటేషన్, ఆర్ సే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రియల్లీ ఇమోషనల్. ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి ఎస్ యూ క్యాన్ అని చెప్పేసి ఆపేయండి. ఇస్ దట్ క్లియర్? గుడ్. నౌ లెట్ us see few do's and don'ts of jam. First, look professional and walk confidently. కాన్ఫిడెంట్లీ అంటే ఇలా కాదు, నేను కాన్ఫిడెన్స్ కాదు. కాన్ఫిడెంట్లీ అంటే హ్యావ్ దట్ గ్రేస్ వెన్ యూ వాక్. చాలామంది షోల్డర్స్ ష్రగ్ అయిపోయి ఉంటాయి. నో, కాన్ఫిడెంట్లీ వాక్, కాన్ఫిడెంట్లీ అండ్ లుక్ ప్రొఫెషనల్. See, whether you like it or not, gentlemen, whenever you go for a recruitment drive or some professional environment, please come with in shirt. టక్ చేసుకుని రండి, వీలైతే టై పెట్టుకుని రండి. యూ లుక్ గుడ్. అండ్ గర్ల్స్, whenever you go for a campus placement, whenever you go for an interview, please go with a saree. You look good. You look good when you go with a saree. This is called dress professionally, okay? And go walk confidently. Next, make use of the body language. Body language is
using gestures and postures. Use body language. I request you to watch a video of Mr. Ram Jaldurgam on YouTube on body language. Speak at a good pace and clearly. Few people speak very fast and they see that the audience do not get anything and they put unnecessary accent and style. No. Please give some time to the audience so that they can comprehend what you talk. Do not put unnecessary accent. Good morning, everyone. My name is KVN Karthik. I have come from Hyderabad. How you are all doing? Where? And right? Where? Where? Antaru. No, do not put unnecessary accent. Let the other person understand clearly what you are talking. Alan cheppesi chala nemmadiga అయితే మరి మన యాక్చువల్గా ఇంత స్లోగా కూడా కాదు. యు ఆర్ నాట్ ఎ పాలిటీషియన్ టు డూ దాట్. మేక్ అ గుడ్ పేస్. మేక్ అ గుడ్ పేస్ విత్ ద వర్డ్స్. ఇంక్లూడ్ హెల్దీ హ్యూమర్. ఇంక్లూడ్ హెల్దీ హ్యూమర్. పాజిటివ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. బట్ do not go for unnecessary criticism. Whenever I introduce myself in the engineering colleges, I'll ask the students, are you able to listen to me? People say yes. Am I visible? అని అడుగుతాను. Am I visible అని అడుగుతాను. People say yes. అంటే కొంచెం నల్లగా ఉన్నాను కదా అండి, అందుకనే అడిగాను అంటాను. I crack jokes on myself. First crack jokes on yourself. నువ్వు చూడు నల్లగా ఉన్నాను, అలాగే ఉన్నావు అంటే నేను నల్లగా ఉంటే నీకేంట్రా అన్నారని కూడా ఆడియన్స్ నుంచి లేచి దూల తీరిపోతుంది మనకి. ఎస్ ఆర్ నో. సో హ్యావ్ హెల్దీ హ్యూమర్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ హ్యావ్ ఎ హెల్దీ క్రిటిసిజం బట్ నెవర్ క్రాస్ యువర్ లిమిట్స్. Do not talk anything about the caste, religion, region. Please be away from these stuff. Okay? Finally, modulate your voice. Modulate your voice. Modulate your voice అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ప్రతి సెంటెన్స్ని గట్టి గట్టిగా అరుచుకుంటూ అందరి చెవులు పగిలిపోయేలాగా చెప్పక్కర్లేదు. అప్పుడప్పుడు కొంచెం మెల్లిగా కూడా మాట్లాడగలగాలి. హైలీ ఇమోషనల్ కంటెంట్ని కొంచెం వాయిస్ పెంచుకుంటూ తీసుకెళ్ళి సడన్గా డ్రాప్ చేసేయండి. అలా సడన్గా డ్రాప్ చేయగానే సీట్లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరి గుండె కొంచెం జారుతుంది జప్పని. ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారో ఆడియన్స్లో, మీరు అడిగినా అడగకపోయినా దే విల్ స్టార్ట్ క్లాపింగ్ ఫర్ యూ. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇప్పుడు కాదండి, యాక్చువల్గా చెప్తున్నాను అంతే. ఫైనలీ, మైండ్ యువర్ టైం. దొరికేసింది కదా అని 30 minutes క్లాస్ చెప్పండి అంటే నేను దిగను. లేక దొరికిన ఒక ఛాన్స్ నేను ఎందుకు వదులుతాను? ఐ విల్ నాట్ లీవ్ అని మొత్తం ఈ మైక్ అంతా కరిగిపోయేటట్టు మాట్లాడతారు కొంతమంది. నో, మైండ్ యువర్ టైమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ 1 minute, స్పీక్ ఫర్ 1 minute. సార్ 1 minute ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా మాట్లాడతాం? అందుకనే 1 minute అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు 1 minute అయిపోయింది, 1 minute అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోతానంటానా? నో. స్పీక్ ఫర్ 55 seconds to 65 seconds. ఆ 5 seconds కుషన్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ప్లాన్ యువర్ టైమ్. మైండ్ యువర్ టైమ్. డోంట్స్. అవాయిడ్ అగ్రెసివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ క్లోజ్డ్ పోస్చర్స్. క్లోజ్ పోస్చర్స్ అంటే మీలో చాలామంది చేతులు కట్టుకుంటారు మాట్లాడేటప్పుడు. People, please understand, according to our Telugu tradition, Telugu culture, folding hands is respecting the elders. But when it comes to the corporate, if you fold hands, it means you are not ready to listen to the other person. You are cutting off yourself from the others. You don't want to listen anymore. You don't want to talk anymore. You want to get out of that place right now. Please do not fold your hands. Have open body language. Do not use finger to point anyone. Finger, aggressive body language. Palm down gestures antar. Palm down gestures. No. Every time have open hands, open palm gestures పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. Do not use aggressive body language. Avoid using fog horns and fillers. Fog horns అంటే అంటే చూడండి, that is called fog horns. Fillers అంటే you keep repeating the same word. Okay? Yes or no? Okay? Are you able to understand? Okay అనేది 15 seconds మాట్లాడతాం. కంటెంట్ మాత్రం 5 seconds మాట్లాడతాం. ఆ ఫిల్లర్స్ని తగ్గించండి. సార్ ఫిల్లర్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అంటే కంటెంట్ లేదుగా మన దగ్గర.
కంటెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే ఓకే ఎవ్రీవన్ ఆర్ యు రెడీ ఓకే అంటాం. నో, అవాయిడ్ యూజింగ్ ఫాగ్ హార్న్స్ అండ్ ఫిల్లర్స్. డోంట్ పోజ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఎస్ ఆర్ నో. ఇది యాక్చువల్గా పబ్లిక్ ఫోరమ్స్లో కాదండి, జామ్లో. నేను అనేది జామ్లో. డు నాట్ ask audience yes or no. When you start asking yes or no, it's very obvious that audience do not give the response. ఇందాక కూడా నేను yes or no అన్నాను, ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదు చూడండి. Do you get it? They don't answer. When they don't answer, you will get stuck. అంటే నేను చెప్పింది అర్థం కాలేదా, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? You go into the negative body language again. You'll go into the negative frame of mind. Do not ask questions. Okay? Next. Do not jiggle with your dress. Jiggle అంటే ఏంటి? Jiggling. Especially girls have this tendency. They'll have their dupattas. దుపట్టాని ఏదో నావా బోట్ నడుపుతున్నట్టుగా అటొకసారి ఇటొకసారి. నో, డోంట్ జిగిల్ విత్ యువర్ డ్రెస్. బాయ్స్కి ఉన్న ప్రాబ్లం, కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది ప్యాంటు అనుకుంటూ ఉంటారు. నో, డోంట్ ప్లే విత్ యువర్ డ్రెస్, డోంట్ జిగిల్ విత్ యువర్ డ్రెస్. లెస్ యూజ్, డూ దట్ very sparingly, very rarely. If you are feeling utmost uncomfortable, then only do it. Otherwise, please do not do it. Don't criticize. That's it from my side. And this is the book which I have released into the market yesterday. You are selected. This is an exclusive book on campus recruitment training. Whoever, see, చాలా మందికి, అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ బోస్టింగ్ మై సెల్ఫ్ అండి, చాలా మందికి జామ్ ఇలా చేస్తారు అని తెలుసా? 5 సెకండ్లు, 40 సెకండ్లు, 10 సెకండ్లు, 5 సెకండ్లుగా విడగొట్టుకోవాలని. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చెప్పదండి. ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఇంక్లూడ్ స్టఫ్ లైక్ దిస్, మచ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెరీ ఎగ్జాస్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 6 months of time to do research and then write the book. So this book is available in the stores. You can pick one for yourself. And not that, లాస్ట్లో ఒక కూపన్ ఉంటుందండి, ఆ కూపన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దట్ కూపన్ వర్త్ ఏమండి లక్షలు ఉంటుందని చెప్పాను, కానీ ఆ కూపన్ వర్త్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ద మార్కెట్ రేట్. నా మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం అయితే 800 రూపీస్ అండి కూపన్ వర్త్. కానీ ఆ కూపన్ మీకు ఎలా వస్తుందో ఏంటి వస్తుందో చూసుకోండి మీరు బుక్లో. ఓకేనా? ఓకేనా? My duty to the society and Madam Manjula Garu presenting a bouquet to Sri Karthik Garu. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It was a wonderful session, Mr. Karthik, on JAM. Actually, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మిస్ అయ్యారు యాక్చువల్గా, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ సెషన్ at Lakshya separate. Absolutely, sir. And we have got a very good relation with Mr. Karthik because మా Lakshya group of colleges లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్కి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ కార్తిక్ గారు అండ్ మేడం హారిక గారు చేశారు. And it was so nice of you, Mr. Karthik, having you here at Impact. Thank you very much. Have a wonderful future. Thank you.